One of the most amazing father-daughter relationships that I've had the pleasure of witnessing is between Ayanda Msweli and his daughter Ntando. I became curious as to how they cultivated this relationship and how they nurture it and how they sustain it. Today, Ayanda Msweli and his daughter Ntando are guests on the podcast. Sikhuluma ngokubaluleka kobudlelwane phakathi kababa nendodakazi yakhe nokuthi bona babukhande kanjani lobo budlelwane. My name is Nongcebo Vukile McKenzie. Welcome to the podcast. Ngiyakwamukela. Today on the podcast, we are talking about the importance of father-daughter relationships. And one of the most beautiful relationships I've seen between a daughter and her father, and a father and his daughter, is between Ayanda Msweli and his daughter Ntando. Sanibonani. Hi. Khona manjalo. It's good to South Africa. Ntando, how are you? I am nervous. This is my first interview. But I'm okay, thank you. Msweli ngisakubuza ukuthi njani? Ungabuzi yala sodama. So, Msweli, Ntando is your? Ndodakazi wami oyedwa. Okay. Yes. Oyedwa? Oyedwa. Amadodakazi anginawo. Really? She's your only daughter? Yeah. Neviyo lezinsizwa. Ebantwana abangaki? About 7. Yena. Oh my goodness. I didn't know you were the only daughter. I am. Okay. Owesingaki bona bonke? The third one. Wesithathu. Mentally winjani? Wesithathu ngokweminyaka noma ngokwesequence noma ngokonyaka azalwa ngawo. Ngomhlapho ngokwenyanga engazi. Okay, yeah. Olamba Nkululeko. Unkululeko mesumafika ngoMarch, mina ngoAugust same year. Okay, ngihambe lapho ke kahle. So, nisebenza ndawonye? Yes. Nihamba ndawonye? Yes. Nihlala ndawonye? Sihlala ndawonye. Okay, so nihlezi ndawonye? 24/7. Okay. Yes. So, kube into ezenzakalelayo ngokuthi nje niyazwana, because some people kade ngixoxa nomunye sikhuluma ngobudlelwane bakhe nodade wabo. So ngiyambuza ke ngihlangana naye ngithi nawo upho sibani hayi yaphila ntontoni ngithi as indlela enzwana ngayo nenza ngihalela ukuthi I wish I had an older sister ngoba lobe ngikhuluma naye yena omdala ke kubona bobabili. Usethi no, ukuba asenzi effort yokuthi sizwane, hayi ukuthi nje sabantu nje ukuthi nje imoya iyaxhumana siyazwana kumnandi kunje, wathi senza effort usuku nosuku siyazama ukuthi si connect, sihlezi si in touch, ngisho sixabene sivumelana ukuthi okay sesiyaxabana manje siyaphuma esandleni into yethu sihlehle sibuye mase si right, ethi seyisebenzela i relationship yethu. Ama relationship awafani, khona abantu abavele bazwane, khona ubona laba bazwana ngoba bandawonye, bese kuba khona abantu abazwana ngokuthi ngempela bayayisebenzela into yabo. With you, was it just organic? We worked and we are still working. First of all, Baba ishuth ongkhuluzanga siqale. No. Khona ukuba serious. Fike wazalwa. Yabona ma uzala ingane, mina ingane zami zonke futhi lezi ngaseqaleni. Mina ngangithanda ingane not ukondla. Okay. Yabo mangaqala ngomdala umfana ukuthi uma wakhe sasaxabana ngifuna uyohlala ekhaya ingane ngoba ngifuna ukuthi mangibuye emsebenzini ngiyisosha ngifuna ukuhlangatshezwa ingane yami. Iphilosophy yami, mentality yami ayileyo ngangisemncane futhi 21 22, kodwa mina ngithanda ingane mangifika ekhaya ngihlangabeza akunandaba ngangifuna futhi ngifunda isikole ngifuna matric ngithi ngiyafuna ukuba nengane into eyakumina ukondla no. That's not part of the plan. Yini idela ushayisana nokondla? Ngangakwazi yabo. Okay, angikutshele kanje kunje ngokuthi mangikhula mina ngathi ujwayele ukungizwa ngithi ngangithanda ukusebenza emsakazweni. Yebo. Ngangikuthanda ukuba umsakazi ngimncane kodwa ngangingazi iroute ukuthi kufuneka mhlambe kwakuse ngothisha kuqala uqashwe uma ufunde tertiary angayazi. Ade ngikhuluma ngakho naye ukuthi ngize ngangena emsakazweni akaze ngiye esikoleni yokufundela. So nengane ngangithandele ingane kanjalo. Mangihlangana noma wakhe la sahlangana khona noma wakhe ngathi mangimbuka first mangimbuka nje ebusweni cabanga mawuthi nje sabona sesi ngoba sasiphambana wayeqhamuka esonto kwakuyisunday futhi yaqhamuka esontweni mina ngiye edolobheni ngiyisosha mangimbuka ngathi lo sesilona ngangizalela ingane enhle
phela leyo yokonda ke cha akaze kube into yami akaze ngiyicabange ngangayazi ukuthi kuhamba ne responsibility mina ngangithandele ingane nje yabona nje umfana omdala saxabana kakhulu noma wakwazi ngazi ukuthi sifuna ukuhlukana ngoba becabanga ukuthi ngifuna umphoca ingane ngathi mina ngifuna mangifika ngibuye emsebenzini ngibona ingane yami izobamba isikhwama sami ilokho ingane ngiyayithanda naye ke kwaba into ecishe ifana naleyo futhi ke uma ukwazana intombazane engajabula ukuthi hey ngifuna ukugijima lapha egcekeni kugqokile akugqokile akuyona ibusiness emi hayi ukuthi mangibona isitolo seyingubo zeingane ngicabanga ukuthi ngizongena khona cha hayi ukuthi ngizobona ibhodlela ithini yakho ithini ngijabule ukuthi ngithenge ithini cha mina ngithanda ingane kodwa sonke lesikhathi ubuwazi ukuthi ubani babakho hayi ukuthi waba umuntu owanyamalala. Oh no, I knew who he was. Oh, okay. The whole time. Okay. Wazalwa uma wakhe la behlala khona ungekho kahle ukuthi ngahlala nengane indaba ingamvumeli. Okay. So lezo nyanga ezithize wamcelela ukuthi ngombeke ekhaya semncane kakhulu ngambeka ekhaya le mntuba wahlala lezo nyanga ezimbili ezintathu mhlambe wasehamba ke ngeke ngisangena ke Ngaphathwa yini? Waphethe yini? Ngaphathwa ikwashi. Waphethe ikwashi. Hawu. Kanja. Angazi ngani yami ukuthi kodwa wayephethe ikwashi. Manje wasekuba khona leyo breakdown yokuthi umama wadinga mhlawumbe ukuthi fica ingane yami ayike esimone right. Nami angithi ukhumula amafoni phela bengekho lesikhathi. Umama wafika wathatha ingane yakhe wayihambela. Wathi no ingane yami ngeke ibili. So uyabuya wena ulindele ukuthi umuntu uzokuhlangabeza. Uzokuhlangabeza ingane ayikho. Okase kusethathiwe. Yaqala lapho yaba lapho ke into eyenza ukuthi futhi ngicabanga ukuthi wawunonyaka nomnyaka emibili. I don't know. Mhlawumbe umnyaka nomnyaka emibili kuphela. Hayi ngathi ke mina hayi ke no. Wangiduba mina. Ngathi no. Angingeni leyo bhasa angigibele angaze ngigibele ngempela kwaze kwabe sesiyabuya ke futhi manje sethe ukukhula kancane. Kodwa semncane futhi umama wasezama umama kade ezama ukuthi landelele isosha leli selanda nangenkantolo eliqhweba lizela livikele lisosha malifike eMnambithi angithi inkantolo sembahlala eMnambithi kusemnambithi ekhaya yes okay malifika leli isosha mina sengisebenza ngiyiphoyisa ke manje eThekwini alright mabe ngibiza lekuthiwa kune case maintenance yazi ngizothi mangifika first thing first makuhleliwe nje ngifika late ngenhloso inkantolo ngenze ukuthi mangifika abahleli kanje into engizoyenza nje mangifika asezwani noma wakhe manje asezwa nje hayi ukuthi wona lenxabano kodwa indaba ila mangifika nje anisezwani ngokuthi ansenabo ubudlelwano noma anisezwani ngokuthi nihlezi nqubuzana njalo no asinqubuzana nje asenabo ubudlelwane sibanga indaba yengane alright mangifika la enkantolo angazi ukuthi ngangitshela ubani lento noma khona umuntu angixoxela noma isuke ekhanda lami angisakhumbuli kodwa mangifika ihlelwe lapha 20 inhla onansi maintenance court kubhizi lapho angithi nihlala nonke nilalela case kasibani vele ngimqonde nje ngiqo kunjalo vele phela sihleli sonke wonke umuntu ulalela case yomunye singona maintenance court sonke sila kunje ngo divorce court sengibuya kuma enkantolo eziningi kakhulu nase divorce court ayalalelwa abanye abantu ama case nihleli nonke inqwaba nizo divorce futhi ama data soyixoxa ngelinanga lema divorce ngoba nayi nezinto zayiningi mangifika nje ngithi inhla onangi ngivele ngene ngifike kuyena ngimbambe emhage ngimqabule phakathi enkantolo ubani uma wakhe ngimqabule phakathi enkantolo Skebengu avela hleka ngathi vele nomoya avela hleka athi dlangelele lapho ke kuvuleka ithuba elithi vele mina angifuni ukukhuluma la esixukwini simase kuyi10 yethu ithi inkantolo ngathi umshushisi athi nina udaba lweni aniyolungisa eminyango niphumela senazi azizodila nezithandani la yabo ngoba ngifike ngamahaka ngamqabula kuyabonakala abantu bezwana into abebese ngayixoxa out of court right awusiphume seminyango masifika nje eminyango kube ikolo ngimbambe phake ngimqabule ngiyakuthanda yini sizokwenzani sibekwa yini la kahle athi manje angithi wena uvela unyamalala udisappear ngithi lalela amandla nginawo uyalazi udaba
imali esivumelana ngayo imali encane sivumelana ngayo eminyango sivumelane sibuye sibatshene ukuthi hayi no sizokhokhelana le mali bese kuba ukuthi ke ithi inkantolo siyenza yini anganomganishi into kokukhokhiswa inkantolo hayi sethi no sebekubambe emholweni wakho hayi asingeni kulo route thina ngizomnika kanje ngenza kumnika ngibe ngamniki hawu yonke lento uyiplanile ngizomnika uyabona lezi inyanga ezu3 zokuqala ngizomnika ngiyazi ukuthi ngaka4 uzobe ngesena amandla ashone phansi bese mangiphelelwa amandla I'm very stingy right bese uyabona ke mase siphuma ngoba udaba lutho kuyabona kusayinwe phansi ukuthi uzomnikeza imali engaka sesobuye sibuye makufuneka iraise singayiraise thina ngaphandle o mayibonga ukuthi angihambisani naye ngibuyi abuye ezenkantolo so mina masiqeda lapho angithi uma unikezwe isophina ubizwe enkantolo uyi state witness so ama coast estate siyawakhava as much as kuyimina uaccused kodwa kusuka kwamethekwini ngiyale kwakune ngaleso sikhathi imali babe ngiyangana mo 800 noma 700 yokusuka eThekwini ngiya eMnambithi so mase siqedile ke sesihamba siye ngale Clerk of Court siyothatha lo mali le sayihlukanisa phakathi aqala lapho kumohle ngamondla ngale le sahlephulelana sajabula sobe sibonana. Bye. Can I say something? I think another thing that was a problem in their relationship, Uguti, they didn't have communication because they had the same struggles. They were both very poor. They come from very poor backgrounds. So ubaba ubevusa ikhaya, uma ubevusa ikhaya. So ama expenses ami agcine esekule mali ehambi ekhaya. Kuyokondliwa odade bobani, ogogo omkhulu obani obani. Even with him. So if they had an understanding ukuthi actually isimo sinzima kangaka, he would have been able to actually meet her halfway because he did not meet her halfway. Waphonza lokhu akuphonzayo, but he did not. But if they understood ukuthi she's in the same situation as him and she understood, I think izinto bezubangconywana, you wouldn't have had to go to court. So what's interesting for me is indlela oyixoxa ngayo nawe lento ukuthi shonza ngondlanga ingane eziningi lokho zikusho ngentukuthelo umuntu abale zonke izinto ngangingenalo ibhola eli green and black ngangidlala ngebhola engalithanda eli yellow and black kodwa ubabe khona kuba wayengondla ngabe ngangithengela lelo engilifunayo ibhola uthotha omunye mhlambe ngempela impilo yakhe yayinzima abe nenzondo ngempela athi nje ngoba omunye usuke kuukuthi ave ukuthi ngoba nakubabe ngamondlanga ngempela into ukuthele sekutheni nje wayifuna ukuthi ambone omunye ube ukuthi uthi ngempela ngangilala ngingadlile kodwa ekhona lo muntu ephila esebenza ngave ukuthi mhlawumbi umuntu nje nayo patanisayo kodwa ukusho uyahleka. I think it's just healing and the fact that he's here now. And then also, Utuma had a very big role to play in making sure I don't hate my dad. Oh, okay. How did she do that? She made sure, njalo, maskeska kusakhuluma ngobaba, she always said, don't hate him. Ingxabano zabakhona were between me and him. They weren't about you. Yena uyakuthanda. Kodwa akekho ngani ke angeke ngize ngiphawule because I don't know, but she just made sure ukuthi I don't have those things ukuthi ubaba this ubaba that. Nakhona futhi ukuthi I was privileged enough to live in a community of lack in terms of obaba. My friends also didn't have fathers, so I didn't feel lesa skala sokuthi awema ubaba akekho. No, akekho mentally. I understand he's not there. The only thing I knew about my dad, you will not believe, ukuthi ubaba is so njalo mangibona is because he was a biker emaphoyiseni ka-Metropolis when he was still there. So anytime ngibona is I'm thinking how mhlawumbe ngizobona ubaba. That's all I know about him. That is all I remember. But I genuinely never had like bitterness. I had pain, but I wasn't bitter. The pain was? The pain was he wasn't there. Like physically there? Yes, he wasn't there for me. And futhi angithi into uhlala nazo ingane zakhe ezinye. So it's a thing of, then what's wrong with me? Why don't you love me? Because I know you love the other ones. You're there for them. And when I met him a couple of years back, because we met kahle, and then we had another
challenge. Sangakhulumisana for a couple of years. And then ngoba sesoba reconciliation in December. But when we met, I saw how much he loves his kids. 1, 2, babu benemali. Babu ke wayephatha imali. Cash. Aphatha 200,000 ngezandla. Aphatha 500,000 ngezandla. Mind you, I don't know a cent of that money. I go to school, kunama camp kunanani, siyabhatanisa ngales noma ubaba lutho. Mawamfanele ubaba uthi ucela imali uthi okay ntombi. Useqedile. He's not going to send the money. Why? Akusendele ebheka nje. Nebheka uyisenda. Oh my God. He didn't send it. Do you remember what he didn't send it? But why won't I thumela ingane imali? He's very forgetful, actually. Forgetful? Yeah. I'm very busy. Okay. And then also mhlambe nami, I know now because I'm with him all the time. Baba akakwazi ukuthi cha. So mangenayo mangimfonele engenayo imali uzothi okay, anqina ukushuthi anginayo imali. So he doesn't like saying no. He doesn't like saying anginayo imali. He just wants to pretend like he will do it. So bengithi uyadlala mawuthi it's been a year. Ngizwa manje usuthi up until manje ngoDecember. Yeah, it's for real. Ngempela? Yeah. Okay. So as kaze kuba nemibuzo eminingi kodwa ungabi nombuzo mangale at the same time. Okay, so asisuke la ekuhambeni nekhwashiyokho siye enkantolo. Siye enkantolo bese kudlula iminyaka emingaki ke before niphinde nibonane again. I think there were 2 times where I was ovakasha ngiseyingane. 2 times? Kwenzeka kanjani? I remember the one time where zangazi nobani hamba ngikhumbula iveni yakhe emhlophe. Ohamba nabanye abantu njengamazi and nafika ebusuku, nafika ne-KFC, that's all I remember. So this is the part that I always get confused by. I always get confused by ukuthi abantu besilisa ngisho umuntu angangahlala nengane yakhe. Usuke ngakhohli ukuthi unengane. Usuke azi and usuke kwazi lokho every day. Hayi ukuthi unosuku lokuthi la uyakhohlwa namhlanje ukuthi unengane. Kodwa into engimangazayo ngisho ngayibona ingane elingana nengane yakhe noma efana nengane yakhe noma emkhumbuza ingane yakhe. Akazi ukufona athi yazi ngibona ingane ngikhumbuza uNtando lana. Thank you. Noma a deposit imali athi uyazi ngibona ingane idlu ice cream a deposit noma a cancel ama meeting athi yayi sengibonele ingane yangikhumbuza ingane yami ngihamba. In actual fact angafona umama at that time emiphambi kwengane engangengane yakhe athi nangoke aluvala ucingo. Kwenzeka kanjani? Ubuza mina. Wena nje lo baba ungangifonela. Mina ngani mhlambe nina nizwanga i-disclaimer anizwanga. Ngani ngishilo ngathi mina ngangithanda ingane. But ekuyithandeni like angithi mhlambe ngizokwenza i-example as umama. Isikhathi esiningi mawubona ingane efana neyakho noma ikukhumbuze yakho uze ume uyidlalise uthi awukwangikhumbuzo wami. Ngisho udlule esitolo mhlambe uzobona impahla uzothi awuyazi ngamlingani. Uma umuntu mayizoxoxa ngengane waxoxa ngeyakho nawe vele ucabanga ukuthi okay mawukuthi sekhaya noma ivakashela ugogo noma ikuphi uzophakamisa ifone. Kubantu besilisa kubukeka sengathi akwenzeki lokho. Angithi into masingabuyela mhlambe kancane movie izoba nokuthi sisuke sezingane u1 Okay. awungayona excuse kodwa kuyi excuse ukuthi awukwazi ukuhlukanisa. Excuse reason kodwa kusona excuse but reason Yeah. 1 sezingane. Number 2 khona into ethu uzwile ukuthi ingane leyibise ekhaya kithi. Mina kwi budget yami ithi le madlana enginayo ngifuna bedle bonke ekhaya ngifuna kudle uma wami kudle nengane yami. Manje mawuzongikhipha ilapha engithi khona ke sizingana sikwazi ukusenza ubuhlakani ukuthi in as much as ungavumelani noma wengane ukuthi useyithathile wena qhubeka noma ngayinciphisa imali umnikeze imali. Thina sivele sithi shut sivala amakhethini. Mina ngivele ngivala amakhethini ukuthi okay sivumelane ukuthi ingane ayiye ekhaya kithi ihlale lapha ngoba mina imali engizoyikhipha ngizonikeza uma wami lapho mangeme athenga into ayithengayo inga futhi ke khona into ethi ukukhulisa ingane kama wami nokukhulisa kwengane uma wakhe akufani ikhatha ayifani.
kodwa thina abafana mina umuntu wesilisa mina ngibona kufana ukuthi uma wami wasikhulisa sabanga uzohlulwa yini ukukhuliswa lengane. Can I say something? Yes. Perhaps to circle back, it's the way also that you grew up, because ubaba about 12 angithi. Yeah. But okay, the family was okay for a while, and then towards the end there was just extreme poverty for some reason, and then umkhulu akabakhulisanga ubaba. So and then as we speak ubaba uyakuveza ukuthi no, they weren't like close with ugogo as well. So I think the whole relationship thing ukuthi ukhumbula ingane yakho ayikho, because he doesn't have that warmth as a child from his parents. He doesn't understand ukuthi you have to have warmth with your children, because he didn't have it himself. I think you only had warmth nogogo manje sezoshona. Uyabo thina uma ngibona uma kufuna ukuthi ngibhekele ngoba kithi kuyasetshenzwa nje kuphela. So umama ayibona uzokuthuma. So ayikho abuku ngempela thina nje esiuthunga sekugcineni angazi ubhuti bami ngoba thina ngasigcineni sothu asiyazi lento ukuthi thina awukwazi uyodlala ibhola ngenxa kama kufuna ukuthi uye engadini kuyolinywa engadini maniqeda ukulima into oyakini uzonilimisa into zakwamakhelwane umama unjalo nje manibuya lapho ufuna ukuthi nezindlu ziyanetha kuyafulelwa izindlu zakithi ihlale inetha uduma lini izulu thina sizingane ecishe ziba ama slaves singawona ama slaves kodwa mawuthi uyalalela futhi obhuti bami abadala nabo babinde challenge edayifana uma kwakhiwa isikole khona izikole esifunde kuzona uma wami uyena wayiphambili kwakhini isikole bona ngebreak bazokhanda ama blocks baphuma lapha ebreakini bazoxova la ukukhanda isikole so kuphela ibreak babuyela esikoleni so sizala umama onjalo engathi uyibhunu yabo umama ocishe benya so lento kaMama nje mina ngiyazi ukuthi unamathele eduze kaMama umama sihlala naye kodwa nje akaze ngibe ne relationship nomama ayikho into engingayixoxa noma ngize ngaqala ukuxoxa noma manje futhi sekusondela insuku zami zokudivorce mind you manje umama ubesithanda uma wethu yabo nje kakhulu kodwa sinawo that relationship ngoba ngikhumbula at one stage khona lapha ngifike khona inkinga ngibona ukuthi ziyaphayila lapha inkinga hayi lokho kwenzeka manje hayi lokho kamanje ngizona inkinga lezi zathi mayiphayila lapha la uma wami khona wathi hayi ngani yami kufanele indlela wazalwa ngayo ngutshena into ka 2011 2012 ukuzwa lo nto ukuthi hayi indlela wazalwa ngayo wena einganeni zami zonke kusho mama wena waphuma ngeenyawo awuphumanga ngekhanda so lento yokukhala njalo kancane kuzoba nento ezokukhalisa izoba nzima zibe zisindo zizoloku zikhona ngoba indlela wazalwa ngayo wawubridge yabo mawusiya komunye umuntu ke nje uyisinto echaza ukuthi isho ukuthini lento yokuzalwa ngeenyawo athi uzohlala uneyinkinga ngoba ukhalanga that day yohlala kube nezinto ezekhalisayo that's one number 2 bese uthi izinkingeni zakho zonke into eyokwenzeka uyokwazi ukuyinyathela ngoba wanyathela umhlaba sekumkondlo ke besintuko lo okay mawungashonanga ngoba izingane esuke ibridge leaning lazo ayihlala emhlabeni so ezinye zezinto mangina 50 ubona kwehla inyembezi kubuya back leyo nto uthi kwakunga so lento ayishoyo iyona kancane ngazi ukuthi wakwenza lokho kuyi psychology uyakwazi nanokuthi ngivulekile ke kuyena yabo ngimtshela yonke into bese yakwazi ukuthi mhlambe kangisuke kumina ngoba akukho ngami kungayo mina into engayisho yonke lento eyenzeka mhlambe futhi ukuthi unobuhlakani lokuNkulunkulu ngoba uyena ozama ukuza kubaba ubaba mayise eyihlalele kanje uyena ozama ukuthi afune ubudlelwane kaBaba abona ukuthi akusebenzi hamba buya angene kubafowabo abafowabo bazwana ke kakhulu kodwa bekuna lento le kaBaba ubaba enye into obumbona ngazi ukuthi ubudlelwane kanakho nawe hayi ukuthini ingane intombazane evela ngithi anginakaze ngihlale naye futhi akaze ngihlale nosisi manje lo nonamnami esetshezini namathele kubaba kanti lokhu kunamathela kuzobuye khambisane neresponsibility uzomvumela ngene enhlizweni bese efuna izinto bese ngomala unayo ithathe manje ukhanda udonga ukhanda this wall from the onset the cold door cold room yami ukuthi yabona ngifuna umuntu osondela la ngithatha ko baba uvele ubaba ngathi unolaka wenza ukuthi ungamngeni umngene funa kama uya kuyena uyofuna into ngampela ukuthi awunayo alternative so ezinye zezinto lezingenza ukuthi ngimkhiphe away from me ukuthi
ilengane lezongihlupha ngiyazi ukuthi ikhule kanjani izongicela izinto manje uyabona futhi uyanamathele entweni Very much. akasuki into engayitholile manje athi we ngcono Msweli qinisa kakhulu ikhanda faka usimende la uvele ungazuthi akekho so ezinye zezinto kodwa okuhle kakhulu engubonile nami engufundayo every day ukuthi yabona ingane reach out ngize sikhulume ukuthi ke singajabula ukuthi lengxoxo le ikibe semphakathini ngoba baningi abantu abaface this simo othi abazi bazosibamba kanjani khona into ade ikhuluma nje ukuthi wawungekho eqaleni kodwa usukhona njoba usukhona uvala nalesa sikhala uzwasho yini lento yakho eBhayibheli Uthi uNkulunkulu I will restore to you the years that were eaten by the locusts. Uthi ngizobuyisela kuwe iminyaka yadliwa yini? isikhonyana Yes. Yeah. So most of the time abefundisi mabeyishumayela leyo it's always financial. I-breakthrough yakho hey financial uzovala ukuhlupheka kwaba nakho nani but abakuvezi lokho relationship ukuthi actually mayisekhona umzali obengekho before it will feel like akaze angabikho empilweni yakho. So ubuwazi ukuthi uyakuthanda Yes. lokho ubukwazi Yes. okay and I would think ilokho kwenza umahluko Yes, I think uyazi ukuthi uyakuthanda Yeah. kodwa somewhere somehow njengoba usho ukuthi noma wakho beba nesineke sokuthi akukhulume nawe akuchazele ukwazi ukunderstand ukuthi ukungabi khona kwakhe akuhlanganisela utho nawe ngoba uyakuthanda yena. Yeah. So bese kwenzekani because uthe noma ngithi kwasekwenzekani ngoba uthe ngokuhamba kwesikhathi naba nayo into ukuthi nibukhanda ubudlelwane kwabuye kwabakhona ukuphazamisayo. So we had a reconciliation back I think I was in grade 11 matric 2012 2013 ngamatriculate indlela shangayo ilento kuthatha bakho nje ingane zami ave ngiyithanda ingane zami bese ziyaqhamuka kuyingane athi kambe neminyaka wazalwa ngamfunya kakho konje sekushoda ukuthi wazalwa ubani. So we had that So how did the reconciliation come to be? I reached out to him. Oh, actually, how does that happen? No. How does the child reach out to the father? Mana-ke actually nayi indaba le esengikhohlwa ngithi unkululeko weza kumina ethunywe ubaba. He actually reached out to me indirectly. I had no idea. Why indirectly? No, uyazi ukuthi okay sengiyakhumbula ngathi mina I've done my part ngitshela umfana lo omdala ngathi nganizala nini. Oh, that's okay. That's it. Umsebenzi wami wena hamba ubheke khona ingane yakini esegoli ngamnika direction khona ingane yakini esemnambiti ngamnika okunye. Ungakanani unkululeko ngaleso sikhathi? Angazi ukuthi benga nkululeko. I don't know. Emncane kodwa. Yeah. 20 something really 20. Wamthuma umsebenzi omngaka. Ngamtshela ukuthi hlanganisani izingane. Angithi enye into mhlawumbe abantu abangayazi ngami ukuthi ayikho into engiyizonda njengokuthi mawushona bese kuba nengane ekuthiwa iyavela. Lonto angifuni lonto. That's why utho ukuthi unkululeko inesibashe esemdala uma wakhe wayengodosi yami eyaziwayo ukuthi uzoganwa yilo. But mangizala lo umfana ngenza sure ukuthi 2 weeks maximum funeka ekhaya yovela aziwe ekhaya mase ngenze lokho sengiqedile angikhuluma ngokondla leyo kondlo kayisondezi lona mayizalwa uma ngiyafika ngiyamtshela ukuthi hey sekunomonakalo la ngimshiye notaku lwakhe ngiqhubekele nezinto zami so sengithatha lento ngiyibuyisa kumfana komdala ukuthi kunezingane zakini la ngifuna ukuthi uhlangane nazo ukuthi nihlangana kanjani idokweni ayikho into efuna mina lapho kodwa ngifuna nazane ukuthi kunezingane zakini ezikhona zila ezikhona hayi ukuthi uzobabuyisa la whatever kodwa ngifuna nazana. Ngiyayizwa mina lento eshiwo Msweli ngoba uma ubheka ukuthi yena wazi ukuthi all you have is each other. Indaba uyokuthi ukudla kukhona noma akukho yini all you have is each other and so omunye umuntu angayizwa ngenye indlela ukuthi leyo kondla ngingene kuyona mhlambe uma eyibeka kanjalo izwakala okay uthini lo baba no ave into ithi uthi
akafuna ukondla uthi that's why ngifuna ingane zami zonke zibe ngaphansi kophahlo lodwa because all you have is each other in plenty or in lack all you have is each other so ngifuna niphathwe ikhwashi yokodwa Ngibe nekhwashi so nami ngakhula ngayo ikhwashi angene khwashi nami so zonke ayikhule ngaphansi kwekhwashi so your khona ingoma ethi kusekhaya la noma izindle zodaka yabo leyo ngoma le ukube besina besofakana kwi background ukuthi kusekhaya la noma ngabe izindle zodaka leyo nto ingakabikho leyo ngoma sengihlanganisa manje ukuthi ikhaya ngendlela engilithanda ngayo ikhaya ecekela kithi ngendlela belibheda ngayo udaba olunye ukufuna sihlale phansi ke sibheke ukuthi sisukaphi siyapi indawo yakithi njoba ngingafundi ukusuka endaweni yakithi ukuthi ngifuna ukuba isibani endaweni yakithi ngibe motivational walker motivational sakhamuzi ngoba omunye umuntu umakha ngokuthi hawubhuti walapha akaze ubhuti nje ongifake umoya ukuthi ngithanda ekhaya ubhuti wakwaDlamini akaze khulume nami ngangidlula kubo ngiye esikoleni yena waqeda matric wayegoli wasebenza kwaSweet wakhela uma wakhe indle nama tiles so njalo mangibuka walezi indle encane ibhedayo usakhe indle nama tiles ngathi nami ngiqeda isikole ngifuna ukwakha kanje ekhaya exactly that ngenza lokho ngathi mangiqeda nje isikole ngazabalaza akwangahlangana kodwa kuthe mase ngihlangana ngakwazi ukuthi ngakhela uma wami indle nama tiles ngakhe yami indle nama tiles kodwa ngayibona phi kwaDlamini so Nkululeko reaches out to you and they take me to Durban. Bezongilanda from home. Okay, he called first, and then washuthi Nkululeko. I'm like, oh, okay, hi, and then he's just like, so no. you had never met your siblings? I had, but I don't remember them because I was too young. So in that. Yeah, those Kwashiorkor years. Yes, but I don't remember. He remembers me because he was a bit older, of course. So how does your mom feel about all of that happening? I have no idea because me, Namangulmanai, she seemed okay. Yeah. She was just like, no, it's fine. It's your family. But you never know with parents. I know with the second one, but with the first one, she seemed okay. I wouldn't know internally what was happening with her. Did she say anything to you? Did you guys even communicate about me coming to Durban? I know. Angithi kwakuhlangene izingane ayikho into efuna thina njengabazali. Seniyaxoxa manje njengoba uNtando sehlala nawe niyaxoxa noma wakhe? Siyaxoxa kakhulu. Unjani moba wakhe? So, okay, you come to Durban? I come to Durban, I meet the entire family, and then Sambeke Mtuba as well, because it was around the holidays, December holidays, meet everyone. I meet Uma, his first wife, Mangulu. Okay. She was okay. She was okay. Meet the whole family, they were very warm and open to me. Kodwa ke ubaba, he's just so distant the whole time. Like, he's just a hey type of father. Which you now understand why. Now I understand, but angithi also mamin. Snoma, we're very close. We talk. We really, really talk. So manje mangifika kuba ubaba manje ule nami ngile angizwa kahle lento mina. So at some point, I think after a few weeks, ngikhona ngimhlalise phansi ukuthi baba manje phela let's talk. Why are you distant? Futhi nakhona ngangamthethisa amacala because I think I can't remember kahle, but my thing was with Baba, I forgive you for not being in my life. I forgive you. I've come to a place. He didn't even ask for forgiveness. Baba's never asked for forgiveness for anything, actually. Uyaxolisa nomzala. So ngina 50. You weren't 50 then. Ngikhuliswe ngizalwa umzali owazalwa ngo1932. I'm a World War. So you sit him down. Yes. That for me is so interesting. Interesting in two ways. Msweli ubaba wasemakhaya. You don't sit ubaba wasemakhaya down. Oh yeah. Theoretically speaking. You don't. Two uyingane. You don't sit your father down. 3, this is your first official visit to be discussing heavy things. You know, such heavy things. And for me, mhlawumbe umunye umuntu angayibuka ngenye indlela.
that speaks of a lot of love on both parts. Because it does. he could have said, No. Hoibo, kanjani, you know, and he could have completely just shut it off and shut it out and shut it down. Yeah. And him being open to being set down, for me, Yeah, it is speaks love. volumes about him. And also, Ubaba, yes, he's a staunch Zulu man. He uses the staunch word. But at the same time, when you come close to him, he's totally different from what you see. Mausagud. He is extremely sensitive. Extremely sensitive. That we know. Yeah. He is very soft. He's very gentle. He is a listener. He loves deeply, my Ntando. I think that's why he will be very begale at a distance, because he knows when he loves deeply and he loves eternally. He just does not stop. So I think izinto ebezinomthelela ukuthi he will sit down and listen to me is all of that. Ukuthi his character is like that. Wena isibindi singaka sokuthi ukhulume lezo zinto naye usithatha phi? It wasn't isibindi for me. That's the thing. Ubaba always says, "Oh, mom, isibindi, wara." It's not isibindi. It doesn't register as isibindi. I mean, it registers as, no, I want to have a relationship with my dad. Full stop. That's it. What makes you want to have a relationship with him? Because I love What him. made you want to have a relationship with him at that time? Because I love him and I felt that I needed him. I think in all my life, I have always been driven to having male friendships more than female friendships, and I never understood why. And then when I met my brothers and I met the rest of the family, I understood what actually is khala sabafana sikhona enhlizweni. I don't know how uNkulunkulu does it. But also, I mean, you'd spent your infancy with them, so you knew that existed exactly. in your psyche and exactly. in your being. Yeah. So is khala sabo. I didn't know but is khala sabo, but when I spent time with them, actually these people fill a void I didn't know existed. So he had his own void in my heart, and when I got to know him, that void got exposed because it wasn't exposed to me. As I said, there were no fathers, so there was nothing to actually trigger what actually we have a void. But when I met him and I saw actually he's such a fun person, and I relate with the kind of person that he is, because nami ngimfuzenga ngamshiya ubaba ekhaya. I sometimes become the odd one out because I'm so much like my dad, and Kaya, they're not like dad. Baba's very playful, he's very childish, and I am very playful, I'm very childish, I'm very stubborn, love arguing, all those things. I saw evaluate as umasingina. Oh my gosh, we can debate for hours, we can just joke for hours, so I was just like, no, I want this. I want this. So how did that conversation go? It went. How did it go? Do you remember? Ubaba sakhumbula. Hayi ngisayikhumbula into kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngamlalela. Uyazi ngathi Which is the most important gift you can give a person? Yes. ngathi kuyena ngayichitha yokuqala ngoba ngicabanga ukuthi ukungihlalisa kwakhe answer uzoyithola this year. Yes. Yeah. From 2013 20 yeah. Somewhere there. Yeah. Ngamchitha nginento ethi mangiqala ngikhuluma kuzongena umama kanti I'm very protective. Angikwazi ngathi udaba lwengane nomama izothi mayisuka nje kufanele iqale ingene uma wakhe, so angiboni ukuthi hayi ukuthi u ready yini, ngathi no ngamchitha kuze kwaba this year la ayithole khona igist naye washo this year ukuthi baba ngiyaxolela. Sacishe sakhala asangakhala kodwa I cried. Oh, wakhala. I was crying. So sengimnikeza yonke ke into abanyambona sekhulile makuthi hayi lento isuka la kweza la mina elami iphutha kakhulu ukuhluleka engikusho eqaleni ukuthi ukuhluleka ukuhlukanisa ukuthi manginengane nawe saxabana nawe ngabe siyaxabana noma yini, kodwa ingane efana ngazi ukuthi ngoba mina ingane akaze ngitshele omunye umuntu ngenhlanhla babonwa yimi ukuthi khulele ingane yami I'm happy. Anginaki ukuthi uzongitshela ube nendle no ingane oba ngiyayithanda ubambile uma kaNkulunkulu watshelwa yimi ngathi wena ngathi ubambile yayizwa lona. So I'm happy, ngiyajabula bathi bezobika isisi kwakuyi protocol kuba vele sifuna sibike isisi, kodwa mama efika kuma ngathi ma namba beze kuwena wathi beze kumina ngathi hey wena ungazi beze kuwena bazosho ukuthi bayaphi yabo
so ngayithatha nje kanjani in as much as uma singenabo lobo budlelwane close kodwa leyo futhi wangilalela wathatha nje umzali obase biyathi sobikisisa in ngizama ukuthi lento yengane ila kumina but ama responsibilities nokukhula umncane awukwazi ukuhlukanisa izinto ukuthi singezwane nawe kodwa still indaba yengane noma umama wengane kuthiwa useyintabeni uphakeme uyahlupha kodwa egcineni kosuku wena reach out for your child nje uzoyithola this year ke anokube ku December ngoba siqale ukujela kahle ngo December sekuvulelwa nezifuba manje ukuthi no lento imi kanje ngamtshela ukuthi hayi ngane yami yazini lento isuka la quash or no quash la kusekhaya mina ngimile ukuthi njengamanje ngingathutha ine ekhaya ngoba ekhaya isimo sakithi siyabheda ngoba kwafuna si-improve khona la ekhaya yabo isuka lapho ke into yami and ngoba ethi ngisensitive uyabona singakhuluma yonke into kube mnandi kodwa makwagxika ikhala kithi uyakhuluma noma isenzo ayingiphumile ke kuwena njengembe yamazambane ngisheshe ngiphume ngoba leli yakhaya sithi mase sikhuluma sithi indawo la sakhe khona wayakha ubaba ngo1952 cabanga sendana yodwa ngo1952 just there like laba right la beta selivuswa yithina manje uyabona ukuthi sicisha ubona idirection ukuthi umuzo omkhulu lo okay manje uma uzofika uhlikize le yanto kanti nginje mina ngivela lapha so awukwazi ukuhlikiza indawo la kuhlale khona lembe webona wena ufuna ukuhamba nami ukhohlwe yikhaya so that's why futhi bengathi ngiclose noma ukuthi ngiyamthanda kodwa sikhuluma kodwa nje uma wami ngiyamthanda ngoba nginje through lesasandla so ezinye zezinto ke esithema sesiyakhuluma wabona ngenhlanda ubuhlakaniphile uyena osekwazi ukungiguide baba okunye ubokwenza kanje okunye ubokwenza kanje okunye ubokwenza kanje kodwa ke angithi bengakaze bengiqala mina ukuthatha enganeni aze ngilalela ingane yeah le futhi mhlambe kungisizile noma kumsizile ukuthi uzalwa uma wakhe yedwa not la ngoba bengizogcina ngibathatha laba baseduze ngoba bazalwa la umama ubela kulula ukubashata down angeke befile lutho ubaba this yena ngoba uzalwa umama athe ngakhuli nezingane ndawonye so uyakwazi ukuthi ubushone phansi ukuthi okay ngoba angeke umshathe ngendlela efanayo nale ngeke uzogcina wabathithi ngendlela efanayo ngoba lona uyafika uzosuka bese yabaleka kakhulu ukuthi we ngeke ngihlale mina nebhubesi kanti laba basendlini hayi kahle mfana so besikhuluma ngene emotweni sengihambile sekuphelile sengibalekele neresponsibility abazoyifuna lona ukwazi umbalekela ziwu2 izinto 1 adinga khuliswa wena 2 ingane entombazana uzolalela kakhulu kunokulalela abafana yabo and njoba ngingenabo udadewethu umdala naye omunye ucishe beumama kumina umuntu ka1955 ngaba55 yabo ukuthi distance engakanani ayikho inkulumo ivoice kasisi la endleleni yami ayikho mina endlebeni yami khona ivoice kalava yesithandwa sami kuphela so lo mayivela ingane entombazana sekune voice engane ephinde ibe seduze nosisi wami okay okanti impilo nje yabo sengiqala nami ngiyafunda kakhulu emva kwakhe isikhathi esiningi ke manje sengivele ngithi sit back ngabe izinto zomsebenzi ngabe izinto zokuphila nje sengibuka kuyena ngilalela okay all right sengikwazi nokuthi masihamba sibaningi emotweni ngilalele yena eduze kunokulalela umsindo kanti mina besikhulumela buhelele yabo sikhuluma ngathi sise hostel but manje sengazi ulalela ukuthi baba umemezelani mina ngithi ngiloud mina hey we mana ke welokhuza baba memezelani I'm here manje ikuphi inkinga ngathi nawe uyangizwa nalo uyangizwa sizwa sonke futhi ngikhuluma this is me mina ngifuna mina ngiyimi leyo ukuthi ke as a human being mina I'm a human being mina ngiyakhuluma I'm childish bese ngizozibheka ngokuthi yabona into stupidity ngithanda ukuphila ngayo ngimbathe leyo ngubo yokuba stupid isingilekelele endaweni eningi ngikwazi ukudlula kuyona ungibone sengipheshe ukuthi hayibo udlule ngempela isibonelo umsebenzi lo ngawuntshontsha kwamasipala weRadio ngahamba nawo bengaboni ngoba ngi-actor stupid yabo ngiwenza nje traffic ngizenzela ngingabi serious if I was serious yayizothathwa lento inikezwe umuntu one-office yoqoka icoat in babona sengihambile ukuthi sihambe nalo msebenzi lo muntu
yini ngesikhathi mina ngiba stupid ngala ngiyangena enhlizweni zabantu ngale mawuthi uyaqala manje uthi uyayisusa lento kumina ayisasuki ngoba sengifaka isikhathi eside le ngubo yongathi stupid mina iyangilekelela ngoba angifuni ngithathe ngifuna nje ngoba ngiyimina so usecishe ayiboneke lento uthi ubaba nginje kodwa mawuzothona angifaka icode ngiphatha briefcase ngiphatha laptop udlala ngami ngempela ngoba mina ngime sekutheni into ila isolimini ayikho yonke la ngaphandle ngingama noma kanjani ukuthi ungithathe kanjani okwakho lokho angizukufuna kuyifaka ezintweni ngoba ngenze lo sibani cha this is me ngithatha njengoba kodwa ngenhlanhla kuyakwazi futhi ukuthi angirefine angifine tune lapha nalapha hayi baba ngoba kucishe efana noma mncane vele memezelani memezelani keep it low. So now nisebenza ndawonye. Yes. Isikhathi esiningi nisipenda ndawonye. How do you move from not being raised by him to having that initial meeting to having the breakdown, and I'm going to come back to what caused the breakdown, and then to reconciling for the second time, and then when you reconcile for the second time bese kubanje asibuyele kule breakdown? What caused the breakdown? Which one? The second one? So there was the second one. I'm losing track of the breakdowns. So the breakdown after the first visit. After the first visit where you had that conversation and he listened. Okay, that one is private. Is it very it's a bit sensitive, yes. Yeah. Because I think we spent how many years not speaking? 2, 3, 4? Yeah, something like. The thing is, it's not Tuguti, we were like not speaking. It's just that Mina, I think when I look back, Maskuluma for Tuguti, it was the fact that we had no communication. Yes. I expected Ubaba to call me as a father and to check on me, especially which is after a reasonable expectation. Exactly, especially after the first reconciliation with how so when I was I felt like the burden of the relationship was on my shoulders, which is something that we need to speak about as Tina Bantu. It's usually ingane fane hambi yobheka, ingane fane cheke, ingane. So yeah, it was a very reasonable expectation, I feel. Exactly, and Ubaba was not about that life. He was busy, he was this, he was that. But and also he's in the public eye, and he's helping people, and and you're like, hey, Bolomuntu, he makes how many phone calls in a day? He helps how many people in a day? Of those 105 phone calls, of those people that he's helping, helping them get homes, helping them get their IDs, helping them, with all manner of things. In all those phone calls, why aren't I phone call number 35? Yeah, gama phone call amaning. Ubaba, no ma'am, can I talk about it? Okay. They have a very strong communication relationship. His second wife now? Yes. Okay. Yes. Ba ya kuluma. Good morning, during the day. Good evening, today. Like, he knows how to communicate, basically. My figurine saying figili kai. My puma saying ya puma. He's that type of person. Or the skill of being able to communicate, of being able to call someone you love. He has it. But then when it comes to me, it just disappears. I was not a priority in his life, which is something he admitted to. Utivele, you were not a priority. But he did. He did say it. But in context, not as in you were not a priority. In context. In context, yes. I mean, which doesn't make it right. But Nina nikhohlwa into eyi-1. That time you develop this relationship enikhuluma ingane zofuna imali. Okay. I understand it. I mean, it may come across that way, and I'm not saying that that's how you interpret it, but somebody else might listen to it and say, it's not so, for me, that's not what I'm hearing. What I'm hearing is the closer that somebody gets, the wider that they open you, and the more that you have to bring forth. And that is very scary. It is. And that is very scary, especially if you have only daughters and then it's your only son, or if you have only sons and then it's your only daughter. Yes. Because the way that your child will open you open, or rather will make you open, is
each child is different. Each Yeah. child has their own expectations and their own personality and their own demands and their own everything. And remember, a lot of children don't give back emotionally. That's a true. lot of children just take. Now, Yeah. if it's your daughter, and daughters like my uncle is 60 something. He has only sons. His daughter passed away a few years ago, 5 years ago. And at this age, ngiyagona mina kumalume. Nobody else sogona kumalume. But Yeah. literally, I walk in ngigone kumalume. Tisha we maths emlazi or strict ngiyagona. That's just what your girl children, and I regard myself as my uncle's child because ngikhuliswe ibono umalume. Umalume Thabane ayikho into engayikhulumi nomalume Thabane, and he's just a little bit older than Msweli, like a year or two older. And ayikho into engayikhulumi nomalume because ngikhule phambi kwabo, and I know that I have access to their hearts in a different way. So it's, for me, I don't hear it as indaba yokondla. It's just that generally men translate love into a tangible act, Yes. which is usually buying you something or doing something or solving a problem. But it's the fact that I can't crack myself open. I have to burst myself open. Yeah. And that is hard, especially if you grew up in an environment where love was not a hug, love was not a kiss, love was not sit on my knee, love was magi uregister yaphila ngiyakubona, okay, uyaphila ngiyakubona, siyasebenza. And also love was a tangible output, okay. We love asakama blocks, we love asilungisa ukuthi, we love asilungisa. You know that you are loved, but the demonstration is different. And then you have this person, as he was saying, my mother calls him ikati, umuntu oyikati uhlezi ela lokho ekhuhla la kuwena. You know, that's definitely me. It's different. But I'm curious about how your biological mother feels about all of this, because what we women don't realize is, and as you're talking about this, I mean, I'm reflecting on this. My mother got married very young, and she got divorced very young, and never once did my mother ever say my father's a bad person. Never once did she say don't have a relationship with your father. I, to this day, know how much my father loves me. I know it without a shadow of doubt, and that is from into ekhulunywa umama usemncane. But as you say, ukuthi how she will foster a relationship between you and your father is different to how she might feel about that relationship now happening, because you spend more time with him than her. Yes. How does that work out? That one was difficult. December, ngaphuma esikoleni, I went home, Mnambiti. From there, I think I spent a week or two in Mnambiti, and then I came to Durban, and then I stayed until January. So that was pain number one. I spent Christmas and New Year's with Dad. She felt betrayed. She was not okay about it. And then in January, I told her, no, I am not going back to school. I am staying to work Nobab because I love the work of the foundation, and we'll see how it goes. If it doesn't pan out, I'll go back to school, it's fine. But if it does, I'm staying. That was not easy. Ngabuyela gekhaya mid-January, angithi. Yes, ngahlala a few weeks. So why is this conversation happening between her and her mother? Why is it not a conversation where the father is also there and having the difficult conversation? Because remember, the pain of that comes from what he did. Yeah. And so now you are having to make decisions about your life, and her response to them is based on what he did. But he's not there to now build that bridge. He angazi windaba ungasho ngolutho vele. Uyabona eyomndeni ayingena angithi umama nondodakazi wakhe into engiyibonile ebengiyisabela mina ngohlala ngiyisabela. One, ingane ikhuliswa umama wayifundisa yayi tertiary, siqedile tertiary, ikhona into noma ngingathini mangathi ngiyangena ngoba ingane siqedile esikoleni usuyayifuna. Kodwa uma mina ngilandela yona ikhulumela noma wayo ubeyakwazi ukukhuluma, mina sengingafika sengibeka amagama awu2
now 3 ngaphezulu ukugcizelela nje ukuthi no sizosebenza la bekunama hiccups khona sizokwazile ukudlula sizodlula sokwazi ukusebenza yabo kodwa ukuba front wena kade ungayikhulisanga ingane futhi ke ikhona nalento ukuthi phela ingane yentombazane usunothando oluningi inqondo yakho sengenzeka nanokuthi usubalile ukuthi mayilotsholo yazi ngicabanga mayilotshola nawe usiyoba ingxenye yayo ngoba nakho isingakwena so zonke lezi zinto ayibuka bese uthi no let me sit back bese ke ngimlalela ngoba ngiyakwazi ukumlalela ukuthi uthini ngizomlandela ngemuva futhi ngimlandelile ngemuva kwalandeleka kwayinto ephathekayo as we speak si right ngoba ngibehamba phambili mhlawumbe kube bekhamba mina phambili bekuzoba naleyo nto leyo ukuthi umama ayi uyasola ukuthi hayi lo uzefuna untshontsha ingane yami kanti manje ingane nami futhi kungimangazile ukuthi mina ngiyayisebenzele ifoundation mina ngiyenza ngesizulu angiyenzi ngesingisi uyena uzefika nesingisi mina ngiyenza ngesizulu makunomuntu ofuna usizo siya driver siya lapha imali soyithatha up soyithola ngendlela yena wathi sikhona ispace la wasiphendla sagcina sesikhona ngempela sengiyibona izizathu sakhe njengamanje organization isisemahlombe akhe into owayisho wathi yena ucela ukuzosebenza ngathi mina qede esikoleni phela akayabhorekile akhona umuntu ingane ebhorekile uqeda umatric ubuye roads waqeda kahle ama results akhe nami ngabona noma ngakwazi ukufunda kahle ngine challenge ngabona ingane ephase kahle okwangampela ingasebenza noma ikuphi but wathi no my heart uze wathi nje enye into ngifuna mase ngenze research yami ngizenza ngawe baba into engaze ngizwe ke mina ngumuntu wasemakhaya research uzenza ngami wathi yes why wathi wena baba you unique wathi I don't know so ilokho mhlambe okungenze ukuthi ngingabi phambili ngibe ngemuva mawulandela yena kuba lula kakhulu ngoba mhlawumbe uzosukela bese wenza isizulu sakho bese iyaphuma esandleni sokhuluma ezinye izinto mhlawumbe umama athi kancane ukunikeza into ezokuchallenge engqondweni bese uphendula wrong bese konakala yonke lento njengamanje ubudlelwane buhle nakumakhe kukahle uyakwazi ukumfonela ngiyakwazi ukumfonela sengikwazi ukumfonela nje sikhulume kodwa futhi into enhle ngayo yonke lento at no stage lazama khona ukulevela ukulevelela uma wakhe uthi mhlambe ngobumoba wami sesingabuye no leyo nje ayikho asikhuluma ukuyikhuluma kodwa siyakhuluma sinobudlelwane obuhle noma wakhe obuhle uzofona abuze makunento emtita nje ekhaya uzofona abuze ngimchaze ukuthi hayi lokho kwenze kanje umuntu yabo ikhathi nginomuntu othothi sahlukana naye kodwa ubudlelwane bomile ukuthi hayi asekho la ngoba uma wakhe nawe uyakwazi ukuma ke cha uyakwazi ukuma khona iminyaka lapha esemncane ngathi ngiyafika nami ngithi ngisabuya ngesosha kodwa ngesosha sakhe ngesebenzela so sesadlula la sesila ngizama ukuthi ubudlelwane abakhile ubudlelwane obsolid omngeke linyazwe yilutho ngoba akenzi ukuthi uma mncane amfice ngapha mhlambe bese uzoba ne discomfort ukuthi loba budlelwane akazi ukuthi kwenzakalani uma wakhe engafona sikhona zonke emotweni ngiphendula icall ngimnikeza into emnikezana phela. So how do you manage spending every day all day with him? Because generally people find it hard to spend all their time with someone. You wake up in the same house, you drive in the same car, you're going to the same places, you're going back to the same home. You spend more time with him than anybody Literally. in the whole world. To go from 0 to 280. Yeah. How does that happen? First, I think I thoroughly enjoy Dad's company. He is a wonderful person. Baba's not dad to me. He's first friend, and then brother, and then colleague, and then dad. Yabo. And also, into yoguti, I think I regressed emotionally because ubengeko isikhala sakhe besakhona emotionally. So, me as a child, I was just always with my mom like this all the time. Ngangalu mama ihamba. Now that I met Dad, I think I went back to that childish stage with, okay, I still need Ubab. I just got my dad. So emotionally, I am still maybe ingane na 1 nomina 2.
So I always need him. I think the first 4 months, I just did not want him to go alone. Mayhamba, like literal tears. He knows ukuthi my drop ekhaya kumele aphume naye angangidrophi again phume sihlale phansi ngizobuya ntombi ngizobuya nini baba ngizobuya manje noma ngizobuya 3 hours from now. But it's that whole thing of seeing a motorbike and thinking, is this dad? Exactly. So I finally got a chance with him, and it's wonderful. Not to say that we don't go through challenges and fighting, because this nobaba's nengondeyodwa, and he does not regard me as a daughter masikhuluma, he regards me as a colleague. Kwesinye isikhathi sikhuluma ngathi wondanga, and then shayisana wangempela ke sinobaba, because nami I do not back down. He does not. Ubaba kugcina yena kanti nami kugcina mina. So you can imagine ukuthi we go head. But at the same time, Ubaba is very old and very wise, so he takes a step back and then teaches me what you do not cross certain lines, because in my relationship, romantic relationship, I can't behave like a male. Is there space for a romantic relationship? Right now, honestly, no. Because you've got to nurture your first romantic relationship, which is what you're spending time. Yeah. No. And romantic in parenthesis. I mean, when you look at the whole psychology of the Electra and the Oedipus complex and all of that. No, I'm not being literal. Just now people are like, okay, what's happening between Msweli and Nyake? No. I mean, from a psychological perspective. And also the foundation has a lot of work. So, Snobaba, Ismanga Sento Matlez Kuluma Foundation. I think 90% of our conversations are about the foundation, not even about us. This really Tina, we just talk about the foundation all the time. So he makes it very easy. He makes it very easy to be with him all day, every day, and I would prefer nothing else, honestly. So what's been your greatest lesson about the cycle of life from this experience? Because you've had an entire life in this context, you know, the coming together, the breaking down, the coming together again, the breaking down, and then the full circle moment. Within the greater context of your life, you've lived an entire life in this particular context. Yeah. I would say, Wuti, we have talked about it, Nobaba Wuti, you never stop needing your parent. Abantu will say, unkulizanga, as if now there's no chance utunkulis. You never stop needing your parent. I would say Uma did her job kahle futhi ngisamncane ngize ngibe mgaga, and then Ubaba's taking over, because he's not just like, how am I a dad, that's it, but he's mentoring me in the workplace, in business, in the organization. He's giving me his full contacts, the opportunities I get just because of him, and the fact that basically my mom raised me to have this character, right? Ubaba is raising me to have a character for the world now, because we are working for Iskoti, South Africa. How will you stand? Because in this country that we're in, Israel petabanga bantu. If you don't sleep with them, you're not going to get anything. If you don't compromise on your values, you're not going to get anything. If I did not have Ubaba with me, it would be very difficult to maneuver those things. But I think your mom raised you to be receptive to that. Because had she raised you to not like him, to be, to have whatever ill feeling towards him, you would not have been open to that. And I think it's very important to acknowledge that. And it's because sometimes the child will feel that way, but to honor and protect their mother, they will shut it off, because that they can see the response from the mother, or they can hear the mother's words from a young age. But if you raise your child to be open, because that is not an easy thing to do, because it's not just about Ugondla, it's about and I think we've agreed that Ugondla, it was the metaphorical example. It's just the opening of the heart and the spirit. But it's not just about that. It's about the person being there to share those silly little milestones, kind of thing. And when somebody's missed out on, and you
did not make this child alone. There's two of you, but you are the sole reservoir of all these little memories that you now have to tell somebody about. And it must be so hard to raise somebody to be open to that. And I think we really need to honor and respect and appreciate that your mother played that role. You might have your dad's character, your dad's personality, but the person who nurtured you to be open, to grow fully into Ayanda Msweli's daughter and be comfortable. Because and then anything omfuze ngayo ugcina usuyizona, you know. I think, sorry, there is a bit of that as well, because I'm very stubborn. No, Baba's very, very stubborn. So, masangi stubborn ikayoma throughout my childhood. She just said, Ayanda Msweli. Now I can't Ayanda Msweli. So it was always in a negative context. So I always just felt like stubbornness. Which parents do, even if they're married. It's not unique to when parents it will be like so for me I it's your experience, but from where I'm sitting from, that is a highlight of a characteristic that she observed, that out of all the things that you could have taken from your father, this is, you know, my daughter has her father's mouth, and every time I kiss her, I say, oh, I'm kissing the boy's mouth, I'm kissing the boy's mouth, you know, and that's simply because we, you know, it's the shape of the mouth, it's like, it's how it is. So for me, and I think maybe I say this because my perspective of the relationship between you two, it would not have been possible, or let me not say not have been possible. The foundation that your mother laid made it that much more possible. Yes. Regardless of everything else. And the relationship that I've seen you two have is incredibly, incredibly beautiful. If you could go back close to 30 years ago, what would you have done differently, Ayanda Msweli? In regards to her, with regard to her, what would you have done differently? do you think? Because sometimes you'd look back at life and you say, but then you realize why kwakufanele kube nje. Yeah. Mhlambe 30 years back namanje isamile into ethi lento le yongakwazi ukuhlukanisa iyona le namanje ingane zethu ezoshaba iyona. Ngoba nathi ngazuthi siqhelile kuzona ukuthi ehlale phansi kuhlale kushiya ukuthiwa sikholisa ingane zabafana, kodwa ke enye indlela uzibonela wena. Ngizama ukuthi 30 years back umama mayizo behave a certain way, ivele izongifaka khona ekutheni ngicina ingane yami ngathi ngiyayineglect, ngikhohle ukuthatha irresponsibility, kodwa mhlawumbe umuntu ngomsekhanyiselekile ufi bese ubuya emuva. Lama phutha njalo abengizukuba khona bengavele kungcono ukuthiwa udlala le ntombazane kunokuthi ngifune ukuthi oba kubuye kube neego phakathi ukuthi no ngeke ngidlale le ntombazane mina, yabo nje ngeke ngize ngidlale le ntombazane, ufuna ukudla imali yami kanti ube ngithathe that portion ngathi mina nansi eyengane yami, bese kukhulunywa ukuthi ubeyifaka ibinganeli kodwa ubewazama amandla akhe, bekwenza ngamandla akhe. Ngiyalikhalela leyathuba leli kodwa ngilikhaleli ngoba njengamanje liza selivuthwe kakhulu. Mhlawumbe futhi kube ube ngala ngoba ngeke sizazi ukuthi kwenziwe yini khona ukuthi kwenzeke yonke lento eyenzeka la, ngoba nje manje siqhamuka mhlambe isiwine eselivuthiwe kunesizathu yonke le nto ipheke. Okay, asibuye kumina, mina nginje lento engikuyona ngiphekwe isimo engisuka kusona, ebengingasifisi ukukhula kulesa simo, ebengingafisi ukukhula kuloyamndeni sixakekile kuhlushekwe, kodwa mhlambe kube besingahlupheki ngaba naye lo Msweli enayo omayo othi in these days bancane abantu abathi ngikwazi ukugqisha emphakathini, abantu abadumile mayesezazi ukuthi udumile uzogqisha komhlonishwa bo mhlonishwa this mhlonishwa that. Akekho umuntu onesikhathi ukuthi uzoyela kulabo abantu abaxakekile njengoba wayexakekile. So nami ngikhuliswe leso simo, ngiyakubuka nakuyena ukuthi mhlambe into emenza abe nalento ezosenza futhi siqhubekele phambili kulokho kwenzekile yonke leminyaka edlule, kuyisifundo kuthina ukuthi no akufanele kwenzeke kodwa asilekelele abanye, sibafundisa ke manje kanje uba ngicabanga ukuthi kule ngxoxo baningi abantu abazofunda ukuthi lento leni yenzeke ikhona, kodwa ikumuntu nomuntu ukuthi uzoyiphatha kanjani ukuze imenze engabi nezihibe, ngoba
empilweni uzenzela wena ukuthi ube nehibe ube nezinto khona ezinye ingane engizwe angimfuni ubaba angimfuni ubaba angimfuni umama kunezathu zakhe ngeke uzumsole kodwa egcineni ihamba into ethi ayikho into enjengekhaya uyohamba lo mama ongamfuni khona into uyibridge ozoluweliswa uyena lo baba ongamfuni kune bridge ufuna ukuthi akuwelise kulona ngabe ulwazi oluthile ngabe ingxoxo ethile azochazela yona then bese uyawela ziningana izinto ngiya appreciate ngiyabonga ngiyakuthanda kodwa kusizile lento kodwa kufanele yenzeke lento ukuthi siphike ingane ngoba kufanele ukuthi ingane ngayiphika in as much as ngithi angiyiphika ngifanele ukuthi wayiphika ngoba ukuyivuma ngomlomo bese ungayithatha responsibility kuba into efanayo kodwa ke mina ka babaningi abazofana nami abazoba nalenhlanhla ukuthi ingane i-reach out uyikhahlele uphinde reach out uphinde uyikhahlele ibuye bese izokhombisa ukuthi nansi mina into ebengiyiphethe into ebengiyifunela wena ile hayi lena nokuyicabanga so yilokho. Can I add? I just want to say, Shilo, that just sparked this thing. Ukuthi le abazali nengane ukuthi umuntu uzothi akamfuna umzali wakhe with a reasonable reason, of course. At the same time, the truth of life is mina because I believe in the Bible. There's this thing ukuthi igazi liyakhuluma. Igazi lika Abel wabulawa kodwa igazi lakhuluma noNkulunkulu. Yes. Mase kuthiwe the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. Mawuza ngapha kuzinto zesintu igazi futhi liyakhuluma. There's something about blood across every religion, across every belief. There is always something about blood, which comes back to ukuthi nawe igazi lakho uzokhuluma. Ukuthi abazali bakho bayigazi lakho, obviously umndeni wakho uyigazi lakho. At some point leli gazi lizofuna igazi lalo. So it's just something to think about. It's just something to really, really understand ukuthi, because I remember sasakhuluma le noma ukuthi when we were like having the challenges of me coming to dad, ngaze ngathi mina into ebuhlungu ongayi understand and engizodinga futhi ukuthi uyamkele ukuthi ubaba is your ex. You can go your entire life and never speak to him. Ngeke uthi ndike indawo, it's okay. Baba igazi lami. I can't ignore that fact. It is I can't ignore it. Unfortunately, I will always need him because lami lizohlezi lilidingi like how I don't know, but somehow siyavela isikhala sokuthi okay manje usudinga ubaba wakho, manje usudinga uma wakho. So igazi is important. No matter what happened in the past, blood is still thicker. An amazing conversation about opening up your heart, about reconciliation, about forgiveness, about love. Thank you to Ntando and thank you to Ayanda Msweli for joining us on the podcast. And thank you for listening. Remember, you can rate and share this podcast from whichever channel you listen on.